ಹತ್ತಿರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಇವಾಗ ಚೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಆರ್ ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ನ ತಂಡ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9 with the loss of 1 wicket. ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಲ್ಲವ. ಡಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸಿನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಲ್ಲವ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕೆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಇವಾಗ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಆರ್ ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ನ ತಂಡ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ಎಂಆರ್ ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವಣ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ನ ತಂಡ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. 4ನೇ ದಿನದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 2 ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಸಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2025 ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬೈ AVR ಗ್ರೂಪ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ AVR ಗ್ರೂಪ್ ಅರವಿಂದ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ AVR ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18 with the loss of 1 wicket. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18. End of 3 over score 18 for 1 wicket. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸಿನ ತಂಡ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ ಬಂದು 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು ಇವಾಗಲೇ 9 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು 8 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು 15 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ 15 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 90 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. CCC ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 2 ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು, 1 ಬಾರಿ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗನ್ನು KCA ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಅವಿನ್. ನಿಧಾನಗತಿ ಆರಂಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ಓವರ್ 5 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಸೆಟಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಬೌಂಡರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ 4 ಓಟಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22. ನಾವು ಮೊದಲ ದಿನ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ 2ನೇ ದಿನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಆಟಗಾರರು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಅವಿನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಓವರ್ಗಳ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ಸ್, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಅವಿನ್ 4ನೇ ಚೆಂಡು
ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಒಂದು 100 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವ ಸೂರ್ಯದ ಪರವಾಗಿ. ಎಂಆರ್ ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ GLR ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಟೋನಿ 99 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 100ಕ್ಕೆ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲೀನ್ LBW ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿರಾಶಿತರಾಗಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 26ಕ್ಕೆ 1 ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ 26 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ 26 with the loss of 1 wicket. 4 ಓವರ್ಗಳು ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಐದನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಲ್ಲವ ಅವರಿಗದು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇವಾಗ 5ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಲ್ಲವ ಅವರಿಗೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. 6 ಓಟಗಳು. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಿಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ರಿಂದ 5 ಓವರ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ 5ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಒಂದೊಡ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 33ಕ್ಕೆ 1. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಟಗಾರರು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MR ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಐದನೇ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಲ್ಲವ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್.
ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಉರುಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೌಲ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ತವರಿತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ 4 ಓಟಗಳು, ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 35ಕ್ಕೆ 1. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39ಕ್ಕೆ 1. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 5 ಓವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 39 with the loss of 1 wicket. Team MR Panthers. ಆರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೌಲರ್ ರಂಜನ್ ಹಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗ, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳು MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ಖಾತೆಗೆ. ಇವಾಗ 6ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಂಜನ್ ಹಾಸನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ಬಿಲ್ಲವನಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ರಂಜನ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. 44ಕ್ಕೆ 1. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ 16 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 28 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಇವಾಗ ರಂಜನ್ ಹಾಸನ್. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ.
ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 47ಕ್ಕೆ 1. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಡಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಸೈಡ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ರಿಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಇವಾಗ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 51. 51 with the loss of 1 wicket. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 51ಕ್ಕೆ 1. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್.
ಈ ಓವರಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ ಎಂಆರ್ ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 17 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರೆ 19 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು ಈಗಾಗಲೇ 33 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳು 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 66ಕ್ಕೆ 1. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರೈಸಿಂಗ್ ಎಸೆತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 66ಕ್ಕೆ 1. 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 7 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 66, 66, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಟೀಮ್ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ 7 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 66, 66 with the loss of 1 wicket.
7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 8ನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 73ಕ್ಕೆ 1. 8ನೇ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷಣಗಾತ್ರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಚಂಡಿಗೆ 6 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 21 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನಾಡಿದಂತ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು 45 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ಚೆಂಡನ್ನು ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 50 ದಾಖಲಿಸ್ತಾರ ನೋಡಬೇಕು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 100 ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು 50 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತೀರಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 49 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 50ರ ಸಮೀಪ 1 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 50ಕ್ಕಾಗಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಶಾಟ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಇವಾಗ 50 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದು 100 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು. ಆದಿತ್ಯವಾರದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಆಟವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಬ್ಲೂಫೀಲ್ಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಿಸಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ 50 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 89 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 4ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ದಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ 4 ರಿಂದ 5 ಓವರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರು ಸೆಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದೆನ್ನುವುದಾಗಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 23 ಎಸೆತವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು 55 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ವಿಕೆಟ್ ನ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 91. ಬಹಳ ಚಂದ ಹೊಡೆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸಿನ ತಂಡ. ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯದ ಒಂದು ಓಟಗಳನ್ನ MR ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓಟಗಳು ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಈ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸೋಮವಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದೀಗ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೋದ ಅಂಕಣ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಇವಾಗ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಲ್. 9ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ 100 ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು MR ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ತಂಡ. ಬಂತು ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 101, 101 ಲಾಸ್, 1 ವಿಕೆಟ್. 9 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 101. MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಈಗ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 101 9 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ. ಜಗಪ್ಪ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ತವರಿತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ 10ನೇ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 10ನೇ ಓವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಓವರ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಮ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತವಾಗ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು 10ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2-2 ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ತಡೋಣ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ 16 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಜಗಪ್ಪ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರೋರು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರೋರು ಕೂಡ ಜಗಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಟ ಕೂಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕೂಡ ಇವರು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು. ಓ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಮನವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು LB ಔಟ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರಿಪ್ಲೇ ರಿವ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಡ್ ಲಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ರೈಸ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಇವಾಗ ಎಸೆದ್ರು. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 71 ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರುವಂತ ಇವರು ಇವಾಗ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ LB ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ 100 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರಕ್ಕಾಗಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಜಗಪ್ಪ. ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ LB ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಟಗಾರನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿರೋದಲ್ಲಿ ಜಗಪ್ಪ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಚೆಂಡು ಬಿದ್ದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇವಾಗ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ. ಇವರು ಕೂಡ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಮ್ಯಾಚಸ್ 215 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 216 ರನ್ಸ್ 5165 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ.
10 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 119ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 10 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಇವರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 119 119 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಓವರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ವಿಲ್ಲವ 3 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ 7 ಚೆಂಡನ್ನು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಅನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವಿನ್ ಕಡೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ 2 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. 4 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ 13 ರನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಂಜನ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಕೂಡ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. 35 ರನ್ ಅನ್ನ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪ್ಲೇ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ನಡುವಣ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಡುವಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ರಿಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಪಿಚ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ. ಇದು ಕೂಡ ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಬೌಲರ್ಗಳು ಇಡ್ತಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರತಿರುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು. 22 ಮ್ಯಾಚ್ 22 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 15 ವಿಕೆಟ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 127ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಓವರಲ್ಲಿ ಜಗಪ್ಪ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ LBW ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉರುಳಿಸಿರೋದು. ಇವಾಗ ತರುಣ್ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಓವರಿಂದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಇವಾಗ 128 ಓಟಗಳು. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 183 ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಹೋ, ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್.
Wide outside the leg stump. Wide ball. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ತವರಿತೊಂದು ಹೊಡೆತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಸಂತೋಷ್ ಬಿಲ್ಲಬ ಅವರ ಕೈಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 40 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದವರು ಕೂಡ ಇಶಾನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು 26 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 50ರ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ. ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ, ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ. ಸರ್ ಓಡಿ ಸರ್ 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಣ್ಣ 0 ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಚಿಕನ್ ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಚೆಕ್ ಚಿಕನ್, ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ತರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E-Y is what you really need in life. Happiness ain't gonna buy the luxury that you like. And before I end the wisdom I would just like to let you know if life's a glitch, break up like Richie Rich. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ ತನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ 11 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 132ಕ್ಕೆ 3. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 132, 132, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ 11 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 132. ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗಪ್ಪ 12ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವವರು ಕೂಡ ಜಗಪ್ಪ. ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬೌಲರ್ ಇದು. 12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಪ್ಪ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣರವರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಂತ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಇವರು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ.
ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಭರ್ಜರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗ್ಗಪ್ಪ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತದ ರಿಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚೆಂಡಿಗೆ ಹೊಡಿಲೇಬೇಕು ಎಂದಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿರೋದು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ. ಚೆಂಡು ಬಂದ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 6 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹರಿತಿರುವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಕಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಸತತ 3 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಡುವಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿರುವಂತ ಶಾಟ್ ಇದು. ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಗ್ಗಪ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 145ಕ್ಕೆ 3. ಟೀಮ್ ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 145 145 with a loss of 3 wickets. 12 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 145. No ball. ಪುನೀತ್ ನಂದನ್
ಬೌಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪುನೀತ್ ಅವರು ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಎಸೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿಮೂರನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷಣ ಹತ್ರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟಗಳು. ಈ ಓವರಿನ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪುನೀತ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ನೋ ಬಾಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್. ಫ್ರೀಟ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಇವರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ನೋ ಬಾಲ್ಗಳು 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಊಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 157ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ತಂಡ. 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ MR ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 157, 157 at the loss of 3 wickets. MR Panthers ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 157. Hurry up, guys. Come on, come on.
14ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಿನ್. 13 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ MR ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ನ ತಂಡ 157ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 2 ಓವರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 14ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಿನ್. ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓವರನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತವರಿತಂದು ಹೊಡೆತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಭರ್ಜರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಆ ರೋಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ MR ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಂಡ ಕೂಡ MR ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ. ಈ ಬೌಲರ್ 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅವಿನ್ ಬೌಲರ್. 3ನೇ ಚೆಂಡು ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಡೌನ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ್ಡ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲಾಂಗ್ ಅಂದಂತ ಚೆಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್. 4ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ MR ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋ ಫುಲ್ಟಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವಿಂಗ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಿರೋದು 17 ಚೆಂಡು. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ 30 ಓಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 8 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಸೈಯದ್ ಅವರು 7 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೌಲಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 174ಕ್ಕೆ 3. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 174, 174. 3 ವಿಕೆಟ್ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 174. ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 1 ಓವರ್ನಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ.
ಜಗಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇದು ಬೌಲರ್. ಇವಾಗ ಜಗಪ್ಪ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಜಗಪ್ಪ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಗಪ್ಪ. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ, ಲೆಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಯ್ಯದ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಎಂಆರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಒಂದು ಕೂಡ ಇವರು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಬಹಳಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. $38 ಅವರ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ ನಡುವಣ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಜಗಪ್ಪ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗಾಗಲೇ 21 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅವರು 44 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ 50 ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎ ಬಾಲ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಹದಿನೈದು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 193, 194 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೂಡ. ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ರಾನ್ ದೀವ್.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ AVR ಗ್ರೂಪ್. ನಾನು ಶಮೀರಾ ಬಿಳುವಾಯಿ. ನೀವೀಗಷ್ಟೇ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ GPL ಸೀಸನ್ 4 ನ 4ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಈಗಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಟೀಮ್ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 194 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3-4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ 3-4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಬಳಿಸಿದ್ರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಾಫ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ 75 ರನ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂಡದ 3-4 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 194 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ MR ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ DS ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.
Be ready. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ DS Max Lions ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. MR Panthers fielders please be ready. And opening batters from team DS Max Lions please get ready.
Once again, a very good morning, ladies and gentlemen, and welcome to the second innings of this fixture between the MR Panthers and the DS Max Lions. So Randy, what do you think about the total that they have set so far? Would you feel it's a confident total to defend, or looking at the wicket, will it favour the batsman even more? Definitely a challenge in total minute. I think anything above 180 on these pitches would be a challenge in total. I think even after seeing yesterday's matches, a high total like this would be a winning total. But we shall see. It depends on how DS Max Lions approaches the first couple of overs in the power play. I think that will be vital for them. Yeah, definitely. The MR Panthers, they had a good game at Bloomfield yesterday as well, but unfortunately the game was halted due to bad light. But they actually took that momentum to the Colombo Cricket Club grounds as well. I would say the bowlers would be pretty confident defending this total. The batsmen, they have done their job. It's up to the bowlers, and like we said before, even in that last game yesterday night, the Yumi Kings, they were comfortably able to chase down the total, but again the RR Warriors, the fielders didn't back them up, back the bowlers, and of course put the pressure back on the batters. It's pretty unfortunate, but that's the department MR Panthers have to get right today if they are to defend a total like this, because anything is possible in the game of cricket. Unpredictability once again roams around in each delivery that's bowled within these 15 overs. As we can see, the MR Panthers are trying to get their field right for the first over. Like you said, Minidu, I think MR Panthers are beaming with confidence, and I think if they do get the first 2 wickets, early breakthroughs would do the job for them as well. So it's a toss-up between who will strike first. Will it be the batting team that will go full on in the power play, or will the bowling team be able to strike early? Yeah, in a short while we'll see the first delivery being bowled of the innings. The first delivery. And of course not a good start at all. Definitely, I think the bowler just because of the start of the innings, I think he's getting his mark wrong, but hopefully from the next delivery he gets it right on the money. Yeah, shaky start, but still got another 6 more deliveries to change his length and get his tactics right. And this time straight, but straight to long on, and will be a single, so off the mark, the batsman, and of course the Max Lions as well. $194 runs to chase down within 15 overs. You do have to remind yourself that you only have 90 deliveries to chase down this total, so every ball counts. With the field setting, Minidu, what do you think? Do you think that MR Panthers should have attacking, maybe just a slip? Do you think there'll be a movement of the pitch, or do you think they've taken the right decision by having a field like this? I feel like they have taken the right decision, because I'm not expecting a lot of movement from the wicket, but who knows, it's still the early stages of the day as well. You can predict that extra bounce to come into play, but at the same time I'm happy with the skipper's decision with this field setting.
once again will be called a wide. So a shaky start, and he's not able to get his line correct here either. I mean, these are the extras we talked about that they should prevent from giving to the batters, because that's going to decide the game. That's going to be the turning point, one of the turning points of the game, of course. Oh, that's a brilliant delivery. That's a good comeback. A late swing back into the right-hander. Completely deceiving Shetty in that delivery. Well, Darling Krishna, he's been influential with the bat and with the ball as well. I would say a promising player, a reliable player for this side. He started off with a wide and another wide in this over, but that was a good delivery. This time goes down the ground, and there's protection at there at mid-on. I think the main thing is Darling Krishna has to get his lines consistent. I think if he gets the first over right, it sets a good tone for MR Panthers to put the backslines under pressure. And like you said, he's had a stellar tournament, an all-round performance. Once again, a good delivery, angling back into the right-hander. Now he's getting his lines right. Yeah, definitely. He's getting that late swing as well. That is brilliant. You need to expect that from a fast bowler, and especially someone who doesn't have a lot of pace, but he's trying to swing the ball both ways to deceive the batsman. Oh, completely misses the outside edge. Once again, it swung away from the right hand. This is what I was saying, Minidu. I think just to put the batsman under pressure, if the captain does bring in a slip, I think it would also play. It'll work in the batsman's mind, because now you can see the batsman stepping out. I think not the ideal approach, seeing the ball swinging both ways. Not happy with the run-up. But of course, after that approach from the batter in the delivery, the previous delivery, I would feel like a slip would be a good option at this point. Maybe bring third man a bit inside. Once again, Minidu, you can see beautiful angle of the ball. This ball is swinging right into the right hand. I think Krishna is doing a massive job by keeping the over to 4 runs. Well, the batsman, he likes to go through the leg side. I mean, it's pretty evident through his foot placement and the area he's going through with the shot. But Darling Krishna, that wasn't a brilliant delivery. Yes. Again, he just missed that line. But at the same time, he's getting that swing consistently. And that is valuable for this side, especially if you're defending this total. And also, I think he's doing well by following the batsman. The batsman is trying to make some room, trying to go towards the leg side and make some room, but Krishna is following the batsman very well. Yeah, just 2 wides and 2 runs given. Just 4 runs coming from that over. It's good start for the MR Panthers. Satyanarayana opening his spell here. Well, with a target like this, you just can't sit back and rotate the strike, can't you? Definitely, but I also think that Max Lands, if they're finding it difficult to navigate through the swing, they should wait out maybe the first 2-3 overs and then try to attack from then on. But they also have to maximize the power play overs as well. Good start by Satyanarayana off the first ball. Can see that both opening bowlers have been maintaining a good line. Even the start of this over, this is what MR Panthers needed and not what Max Lions need. They need a slip up or two from the bowling side, but they've been able to keep tight lines. Yeah, definitely. And if the batters are looking at the required run rate, then there's more pressure on their shoulders, of course. And well, of course, with that pressure, the bowlers are expecting a mistake or two. And this time it's crunched away. And it will go to the boundary. And of course, that's the first boundary of the innings.
And it comes off the bat of Gowda. A welcome boundary for sure to ease the pressure. Once again through the cover region. He just sat back in his crease and slapped it across. Just pure raw power. What do you think of the outfield? With the rain yesterday, I expected it to have a rather quick zip off the ground, but I think with the weather conditions in the morning with the hot sun, it's drying up pretty fast. Oh, Gowda, he makes his shots look effortless, don't? Definitely a very casual approach to his shot making, but very effective as well. Runs it down mid wicket for a single. Doesn't take his stance too seriously. Just try to connect bat on ball. Once again plays it through leg. And well, those are the 2 runs that you should take, in my opinion, because like I said, 194, it doesn't just happen naturally. You have to work for it. You have to put in the work with the legs as well. Indeed, this fielder was slow off the blocks, and I think Max Lyon should have capitalized on that, but with Gowda's casual approach, I think he can maximize his runs by flicking it off his pads for another boundary. Oh, that's gone. It hits the pad and onto the stumps, of course. Pretty unfortunate once again. And Gowda's approach of just connecting bat on ball doesn't work out this time. It cost him his wicket, and it cost the first wicket for the Max Lions as well. The Panthers, they have their first nail in the coffin. Good ball in by Satyanarayana towards the angling into the batsman, and the batsman plays all over it, and well, casual Gowda goes for a low score. Batsman in. The new batter in, Manikanta Nayak taking his guard. Well, of course, he knows the responsibilities again shifting to his shoulders. These 2 batters right now, they have to form a partnership. They just can't, like I said, be on their back foot. They have to step up, and As you can see by his stats, not the most promising or most ideal batsman at this situation, but I think numbers don't show your class and experience. yeah, like I said, there's a reason why the skipper or the management is actually sending you at number 3. They believe in you. They have seen the potential you have, and just hoping that he can execute it in this dire situation. Once again, flicks it through leg side. Too fine leg. Just a single, so a good over by Satyanarayana. 8 runs coming out of it, but also a wicket falls under his name. 2 overs gone, it's 12 for 1.
We'll take a quick single here. Darling Krishna once again continuing his momentum. Well, I don't think the skipper will take him out anytime soon. Either this over. I think he will save him for For the death overs, I Yes, think that of will be very important as well with his But- line and lengths. Can he get the benefit of that new ball, of course, that swing? I'm pretty sure it's gonna vary off as the overs progress. So if Darling Krishna is able to get that natural swing, I think this is like a good time to use him. Oh, and that is gone once again. And Darling Krishna, he gets a reward for his discipline, of course. I think Medu, definitely, like you said, I think the captain might consider bowling him out in the power play itself because he is doing humongous job by getting the early wickets, and like I said, getting the first 2 wickets in the power play is a game-changing situation. Yeah, definitely. And with this bowling attack, the Panthers, they look one of the most dangerous sides in this tournament. Well, not just the bowlers, the batters, they are doing an excellent job as well so far in this tournament. The batsmen, they just keep coming, going. Definitely, so far it's been a flawless performance by the MR Panthers. 193 runs on the board when they were batting, and now early breakthroughs in the first couple of overs. You couldn't ask for a better start in both innings. Yeah, definitely, Randeep. This is like the perfect start they imagined when they were walking onto the field. For the Lions, of course, the power play seems to be a disastrous one. But they still got another 3 overs inside this power play. But these 2 batters, well, like I said, they have to forget about the things that have happened so far and step on that front foot and play some flawless cricket. I think the main thing now that Max Lions have to consider is that rather than going for the big shots or attacking, they need to build a partnership. They need to have a foundation, because if they tend to lose wickets like this, they might struggle. They might not even reach the 10 overs. But the required run rate is asking for 14. And the current run rate is nowhere near that. This time goes, and it was up in the air for a while, but falls short of the field at mid-off. As you can see, MR Panthers has not taken their foot off the pedal, even in the fielding, even the slightest chance they're trying to create, even in run-outs. So I think Max Lions will have to play right out their skin to make sure that they win this match. And so far it has been another brilliant over by Darling Krishna. A check for a run out, but he's well covered his grounds there. We'll take a quick single. So they are dealing with singles here. Seems like they're pretty much hesitant to go for those big shots. I think the most important thing right now is they have to, I think, wait for the loose ball and make sure that the scoreboard is ticking. I know it's looking pretty bleak at the moment, but the most important thing is keeping the scoreboard ticking. A swing and a miss there. Darling Krishna is really doing the job for MR Panthers here. But at the same time, if they do wait for those loose balls, in this case, which might happen rarely, then the scoreboard won't tick the way they want. I think they'll have to take a risk, even though if it costs a wicket or 2, they have to make sure they get the most out of this power play. I think then the best thing that Max Lions can do is one of the batsmen have to go for it. One has to stay and one has to go for it. Yeah, definitely, because it's not easy when 2 new batters comes onto the crease. This time, another single. So, just 3 runs coming from this over by Darling Krishna. A brilliant spell so far. 3 overs gone. The Lions are 15 for 2.
As you can see on the screen, the past few matches. Yeah, it was a thriller, Yumi Kings versus the RR Warriors, and of course not to forget the Leo Lifesavers. They were in a situation where they needed just one run from one ball. But the Bulls thought they were successful in chasing that down and winning by 4 wickets. Couple of good games we experienced here, but are we yet to see more? Next time correct. Change in. Right arm more. Start of the 4th over. There's a shout for an outside edge, but the umpire is convinced there was no connection at all. Satyanara and these two bowlers, they are doing the job so far for the MR Panthers. They have done the damage they can instill within this power play. Definitely, they're doing a wonderful job for the captain, keeping the run rate low and also striking. This time, he will clear the 30-yard circle, and of course, just going to be a couple of bounces to the boundary. Well, it's a welcome boundary. Manikantha Nayak, the new batsman. Well, we did question his ability in this situation to take his side over the finishing line, but if he can play a couple of more shots like those, then he'll be once again relied on. And they will take a single there. I think something important also that Max Lions need is not to be hesitant when taking a single or have a mix-up in the when running, because the last thing they do need is a run out. Just we saw a little bit of hesitance in that run, but if they do manage to keep this tempo, they'll be able to get closer to the target. Definitely, the communication is the key between these two batters, and of course their aim should be the same as well. Should not be hesitant to get those twos as well when the chance is provided. Down the ground for another single. What do you think, Randeep? Has the power play already gone in favor of MR Panthers? Just another over left to be bowled in it. Definitely, I think MR Panthers have done a wonderful job in limiting the runs and also getting both top order batsmen. And this time doesn't connect it properly, but it will clear the fielders and it will run away to the boundary as well. And there's 2 boundaries coming from this over. An aggressive intent from Manikantha Nayak being shown here. I think this is a pretty brave approach, Minidu, because if you sit back and wait for things to happen, you'll never get over that massive target. And I think Manikantha Nayak is doing the right thing by taking the attack to the bowlers. But you were the one who said to wait for the loose balls. Yes, but I think Manikantha Nayak has shown us that this approach is also pretty suitable for the situation. So 11 runs coming from this over. 4 was gone, just an over left inside power play. The Lions are 26 for 2. The most expensive over we've so far experienced in this innings.
Lions ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26, 26 with the loss of 2 wickets. The required run rate has climbed up to 15.27. It just shows the start they got, MR Panthers. But I think if they do have a couple of more overs like the previous over, they'll be in a slightly better position. Start of the 5th over. Well, like I said, Darling Krishna is finishing off his spell within the power play. I think the captain realized the ability he has with the new ball, so he's not going to risk it and keep him for the last few overs. He's going to instill the damage while he can with this bowler. Definitely, and I think the captain is asking Darling Krishna maybe to get another breakthrough here. And this time goes down the ground. Is that a chance? For a while it looked like it would go over the long on region, and that's another wicket. Darling Krishna doing the job for the captain once again. In his 3rd over, he takes another wicket. This is just what MR Panthers were looking for, and Max Lyons is playing right into the MR Panthers' hands. Yeah, it's really disappointing because this batsman, he was looking to take his side and was looking very promising, but in the end, this shot selection cost him his wicket. A well taken catch by the deep mid wicket fielder. So another wicket falls down inside the power play. The skipper's decision working off really well here. Well, of course, this was the last wicket that fell down. A well taken catch. It's not easy, of course. The sun is obstructing your vision when taking those catches, but he judged it really well and manages to get the wicket as well. So the innings so far, not a lot to say for the batters. Of course, it's been all bowlers and all MR Panthers at the moment. Definitely the scorecard not looking too pretty for the Max Lions. What do you think, Minidu, if you were the batsman out there right now, 3 wickets down for 26 runs, it's such a massive target to chase, what would you do? Well, to be honest, I would be a bit devastated considering the start we have got. But in the end, we still got 10 overs, almost 10 overs to go, so anything is possible. We see in T10 cricket how teams manages to get totals around 160 within 10 overs. So you got to hope for the best. You can't give up this quickly. I know the things are not going really well, but at the same time, there's going to be a couple of mistakes that are going to happen if you put the pressure back on. But so far, the MR Panthers, they are the ones who are putting the pressure. But in the end, couple of extras, couple of mistakes, couple of boundaries will certainly ask the question from the bowlers, and I would say they would have some doubts in their minds. As we can see, Darling Krishna making a change in the field, bringing a wide-ish gully. Beautifully driven down the ground, but straight to the field, a quick single. They do manage to get... I think the batsmen do need to find those gaps. Beautifully timed, but just that unfortunately hit it straight to the fielder. Yes, definitely. So a well hit. Once again, beautifully bowled. Can see some late movement after it passes the batsman. Still, Darling Krishna managing to maintain this pressure and maintain
a low scoring rate. 2 for 9 off his 3 overs. Something that's priceless in this particular setup and this particular tournament. Well, if you're a batter, who would you want to face? A fast bowler with a considerable amount of pace, or one who can get that late movement? Definitely, I would prefer a bowler with a bit more pace, because I would try to use that pace to maneuver the ball around. Because seeing Darling Krishna's bowling, I think I would prefer that. So that's the end of the power play, and it's all MR Panthers within that 5 overs. 5 overs gone, it's 28 for 3, and from now on it's only going to get harder for the Lions, because these 5 overs were the chances that were given to them to at least get some runs on the board, but now they'll have to do it the hard way in the next 10 overs. I think Ganesh and Ranjan should try to figure out which bowler they should target, which over they should go out in, because not all the bowlers are going to get the ball right on the money. They should analyze and see which bowlers. Definitely the teams have done their research and they know which bowler would be the bowler to go after. And after the power play, we see our first bowling change. Window Gobaragal. First ball in a bit shortish. I think the batsman missed out on that opportunity to get it away to the boundary. A little bit of leg movement is needed to reach that ball without being stationary in the crease. Once again, that extra bounce. That was some unexpected bounce right there. Definitely, like I said, this wicket still got some unpredictability. There are different spots on that wicket. You can expect that extra bounce. But goes to the back foot and punches it straight through off. Will pick up a single. A good first half of his first over. Just 1 run off the first 3 balls. I think Vinod Gobaragal is keeping the pressure like the opening bowlers. A dream for 6 overs for the MR Panthers. The required run rate, it's not looking really reachable at the moment. A rare wide ball. I think after the first over, that's the first wide ball we've seen after the first over. That goes to show how tight MR Panthers bowling has been. Yes, definitely. Cuts it, but will only be a single. So they're dealing with singles here, but I'm not sure how that approach is going to work out and for how long they are going to do it. Like I said, take some risk. You're already at a difficult situation. You just have to make sure you get out of that situation and kind of ease that tension. And this time goes for the big shot, but once again there's protection out there at long on. The bowlers are playing to the field. Definitely the captain has got his field placings right. So, right on the money, and the bowlers are doing a good job by supporting the captain, bowling according to their field. Just giving a couple of singles away in the over is not at all MR Panthers' worry. A wide-ish delivery and a tight call, but it's called a wide. Yeah, definitely. They're trying to keep every delivery outside the off stump.
not looking to give the batter enough space to go through the leg side, which he prefers a lot. And once again, a really good delivery. The batsman was kind of in two minds in playing that shot, but in the end gets some connection and will pick up another single. The Max Lions 6 overs done, 35 for 3. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಡಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 35 35 Change ball, Adam over. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. New bowler in from the other end. Think it's Manju. Cut off the back foot for a quick single down to deep cars. Well, Satyanarayana, I'm pretty sure the skipper is going to say him, I guess, within the middle overs, if the things are turning around. Manju, chiller Manju. Can he be a chill guy in this situation? Ooh. Onto the pads but straying down the leg side. Another single taken there. MR Panthers would not mind these singles. Even if they're stealing a couple of singles off the pads, it's not going to harm them at all because the required run rate is up to 18.1. They need to have a couple of boundaries in each over by now. Yes, Randeep. And of course, it's not going to boost the confidence of the batters either, because they know they are not doing the proper work. They are not getting any connection. They are just sometimes getting those singles with luck. And they know that's not something that you can always rely on. So far it has been a good over. Crunched off the front foot but down to... Oh! Not a great fielding effort there by the long off fielder. Welcome boundary for Max Lance. They've been given a lifeline right here. It's definitely the fielder should have done a better job than that. Should put his body on the line, because even though they haven't scored that many boundaries, still this could be the turning point, and he just couldn't prevent that from happening. Of course, like I said, the football grounds are just like few meters away from here. Not an ideal ball as well. Do we see a small shift in momentum towards Max Lance, because now MR Panthers Chiller Manju is not maintaining his lines in the start of the over. Well, you can't blame him either. The fielders have to back the bowlers with their efforts. Ooh, unfortunate there. An inside edge onto the pads. It could have gone either way, either an inside edge onto the stumps, or it could have gone for a boundary if he middled it. Yeah, definitely, because of that early swing, couldn't middle it properly. But it was a foolish delivery, could have been dispatched away. And this time gets a proper connection, and it will be a one bounce over the line. And exactly what a shift in momentum here. It's a good over for the Max Lions, one they have been waiting for eagerly. Look Definitely. at that. Crunched off the front foot. I think his strong point is down towards deep long off and towards the deep mid wicket region. Can see that he has raw power here.
ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೆಂಪ್ ಚಟ್ನಿ ಬಿಳಿ ಚಟ್ನಿ ಸರ್ OTP ಹೇಳಿ ಸರ್. 0144. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 0 ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಶ್ ಫೋನ್ ಪೇನಾ? ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್, ಕಡಾಯಿ ಚಿಕನ್, ಗ್ರಿಲ್ ಚಿಕನ್, ನಾಟಿ ಚಿಕನ್, ರೋಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್, ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್, ಲೆಮನ್ ಚಿಕನ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಕನ್, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಚಿಕನ್, ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್, ದೊಡ್ಡ ಚಿಕನ್, ಚಿಕನ್ ಬರೀ ಚಿಕನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯ್ಸರು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವರು. M-O-N-E what you really need in life. Happiness ain't gone by the luxury that you like. And before I end the words to waste the mic, would just like to let you know if life's a blink, break out like Richie Rich. Start of the 8th over and straying down the leg side again just for a single. It's a good over, the last one for the Lions, but still it's a tough task. 148 runs from just 48 deliveries. It's pretty much looking impossible at the moment, but of course looking at that required run rate, I would suggest they just don't look at it. This time goes down the ground, but doesn't middle it properly there. Once again, the connection is not proper enough for them to get any results they want. The MR Panthers, they were pretty much the other way around with their bats. But I do like the intent Ganesh Raj is showing. He's trying to at least get the ball to the boundary, make bat on ball to the boundary. Missed opportunity there. Short ball could have been dispatched towards square leg for a boundary. The batsman seems to be in a little bit of discomfort. Not the ideal place to get hit, Minidu, especially in this heat and under such pressure. It's unbearable for us as locals as well. It's not easy for us to take this heat, and I can imagine the plight these players are in at the moment. Slower delivery, but well judged there by Hassan. We can see some deviation of the pitch, Minidu. Even though the fast bowlers are supported to an extent, still the pitch does support the odd spin ball as well. This time comes down the track, and it's gonna be a one bounce over the rope. What a good intent this has been. So far they are picking up the momentum, not afraid to come down the track once again. Definitely Ganesh Raj doing a mammoth job here by solely carrying Max Lyons. I think he just needs a bit more support from the other end, and I think with this momentum shift they can get to a challenging total just closer towards the required total. Well, it's been an expensive over here, and it will run away to the boundary as well. So I actually expect long off fielder to be present there, but again back-to-back boundaries for the last, so another expensive over to end things off. 8 overs gone. It's 57 for 3. The outfield is looking really quick, like you said. It's drying up. Ganesh Raj finding 2 boundaries on either side of the long off fielder. His placement has been really good in this innings. But has it been too late? I think Max Lyons is hoping for a miracle here. 57.
8 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 57 57 with the loss of 3 wickets. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು 42 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 137 137 in 42 balls. Stop correct. We're at the halfway stage of the max line innings. And spin has been brought into attack, and the first ball itself is slapped away down covers for a boundary. Yeah, should not give him room to free his hands and play through that air. Of course, there's much more protection out there on the leg side, so he has to be careful when bowling deliveries like those outside the off stump. Once again, that's a freebie for the batter. Just plenty of time for him to spot the area and dispatch it away. Same area and might get the same result, but no, well done by the fielder there. I think Nasheed has to get his lines a bit more right. He's tossing it up, but it's falling just short and easily set up for the batsman to cut it. I think he just needs to get the line a bit more fuller. And much more straight, of course. Right on the money. I think he was listening to our what we were saying here, Minidu. Yeah, definitely. The batsman, of course, was expecting another chance for him to free his hands, but if I was the bowler, I wouldn't mind if the batter do go through the leg side, because there's actually like 3 fielders outside the 30-yard circle, so you go with the tactics, you might concede a couple of boundaries, but at the same time, it's going to give enough confidence to the batters, sometimes overconfidence as well. And this time, it works off well, like both of us predicted. Telling him to go through the leg side, and he was played through that region, but instead doesn't get any connection at all, and onto the keeper, and he does his work from there. Like we said, Minidu, there is a good turn off the pitch. Beautiful off-spin bowling by Nasheed. Stepped out, just didn't get to the pitch of the ball. And good work behind the stumps by the keeper. Not easy or like people think to do a stumping, but good take and good stumping as well. Well, this time of the day is much more beneficial for the spinners, of course. As the day goes on, the fast bowlers are much more introduced into the attack. We rarely see spinners coming into play. So the Panthers, they are using their bowling arsenal really well, utilizing different abilities of these bowlers. And so far, another wicket falls down, and it's of course the wicket of the danger man, was kind of shifting the momentum. Ganesh Raj, of course, who scored 23 from just 18 deliveries. Pretty unfortunate. Another promising batter just went to the dugout. Definitely, I think he was looking the most dangerous out there, and if he was there for a couple of more overs, I think Max Lyons would have had a sniff at the total. Well, the required run rate, it's not decreasing at all. It just keeps on going up. It just shows the innings, of course, even though there are people who couldn't watch that innings, the required run rate tells the story. 131 runs needed off approximately the last 6 overs. It's getting tougher and tougher for D-Max Lyons. Last ball of the over. Pulls it away, and this time it will go all the way.
That's the first 6 of this inning so far, and the first ball dispatched away. That is a really good intent there. Definitely a good start for Arvin. A confidence booster. And the ideal ball as well. I think a batsman going through for the pull shot for a 6 is, I think, in every batsman's arsenal, be it down the order, middle order, or the top order. But they should do it frequently, of course. Not wait for just couple of chances in overs. We are at the end of 9 overs. The score is 69 for 4. Game ball, right arm over. Number 3. That's going to be called a wide, so and they will squeeze a single as well. So 2 runs coming from that delivery. Okay. Well, Nasheed, well, the bowler, Ravish Gowda, he has to once again keep his line tight. We saw many bowlers bowl in their first delivery outside the off stump, but doesn't pay off really well. They're trying to keep it wide-ish, but of course that could be dangerous. That could go the way you don't want it to go. I think what Ravish Gowda has to do here is not try too many variations and just maintain his lines. Another wide will be called, and so far the line has not been perfect at all. Yeah, like you said, Ravi, you have to keep the basics right. I mean, this could do the job for you. You don't have to do a lot of things, a lot of tricks. Once again, the complete swing and a miss. I think the batsman is... I know Arvin got a good hit off the last ball, but I think he's looking for too much here. He just needs to knock around the ball as well now and give it to the more senior batsman in the crease. Another wide. Not what MR Panthers want. Max Lyons should take this opportunity and capitalize on this over and make it a big one, because they've got 4 runs off 1 ball. And this time it's a loose delivery, a lawful toss, and it's gonna be a few bounces over the rope. A loose delivery being dispatched away. Good sight to see for the viewers. But for Gowda, of course, not a good start at all for this over. Once again, that's a freebie. If you don't dispatch it away, I don't know what you will. Max Lyons need to capitalize. They have 4 more balls in this over and they need to maximize the runs. I think this will be a good over for them. 117 of 34 balls is not at all an easy feat, and this over should be a turning point for them if they get a lot of runs. Slog sweep it, and deep mid wicket will feel this. Again, just a single, so not really preferring those twos, and a couple of chances that they could get from overthrows. Once again, the low bounce. The batsman, I think, is complaining about it a bit, but either he's asking for a wide. But I think I'm pretty sure the frustration is there. But it was within the lines. Oh, they've gone upstairs for a wide. I think Minito, it was well within the wide line. I mean, if I was in the middle, then even I would show my frustration like that, because that could have been a chance, but all of a sudden, because of that low bounce, couldn't make the right connection at all.
This wicket, like I said, as the days goes on, it's showing a lack of bounce. That's why using spinners in this time of the day is much more useful. What do you call it? I think it's not a wide minute though. Well within the line. Yeah. Clear as day. I don't think you need to even go for reviews to see that one. A good call by the umpire. Definitely, with the match being played, emotions are high, and obviously the batsman also would try to find every run possible. So, would you say it's a fair enough, desperate call or a fair call? I would say a desperate call. And Good this time, shot. Cut through to covers for just a single. Max Lions are trying to find the boundary, but every ball they hit towards the deep areas, there is a fielder placed. every time a sweet sound comes off the bat, we expect it to be a boundary, but... And, of course, will there be someone to chase that down? And yes, there is. So, couple of runs. The mistakes that should be avoided by the keeper there. Of course, the low bounce made it a bit hard to judge, but at the same time, he should do a much better job than that. So, timeout will be called for a small drinks break here. So, 5 overs to be bowled, and the Lions are 81 for 4. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ 81 ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 113 ರನ್ಗಳು 30 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 113 runs in 30 balls. And we're back from the drinks break. $113 runs needed in the last 5 overs, a mammoth task here. And we've got the offie back into the attack. Actually 12 runs off the first over, but 1 wicket as well. I think that's
pretty good over, given the context of the game. Well, not a lot of pressure on the MR Panthers here. I think they would, from this point, I feel like they would casually get that victory that they need. Just do the basics right. That will guarantee you the win. Of course, once again, deceived through the flight, tossing it up. And the batsman, once again, no connection at all. Trying to slog sweep it through the mid-wicket region. Plenty of these batters, they prefer the leg side, of course. That's a strong area. Strong area of a right-hander. It's pretty rare for us to see left-handed batters in this tournament. I genuinely can't remember the last time I saw a left-hand batter here. I think a right hand left hand combination would also put the bowling team under pressure with the field changes, and also for the bowlers to change his tactics every time. Well, Minidu, I think with how the proceedings are going, it's not looking too good for Max Lions. And I think more or less MR Panthers does have this game in the bag. And the keeper, of course. An extremely premeditated shot. They are waited on to hit the reverse sweep. Well, I was actually focusing on the area where he would score, because I know he would try to go to the offside even before the ball was bowled. Definitely the bowler had enough time to adjust as well and bowl to the batsman. Still missed everyone. Will that be called a wide? Yeah, yes, it will. is. Tossed up and once again completely missed. I think the batsman is doing too much here, trying to play all over the ball. He just should focus on the flight of the ball and play. He's trying to play across always, which is clearly evident. Well, I have to be honest. And this time he will get the result he wanted. He definitely got And that it will shot go all the right. way, of course. The shot he wanted to play so badly. And I think we might see more of it, of course, in the coming overs. But honestly, I have to say this batting, it looks like the tail enders have come out as the top order. Definitely, they're showing more intent and more creativity compared to the top order. And that's gone. That is gone. Well. Is that out, Minidu? Because was it hitting outside off? They've taken it upstairs. Well, once again, there's a lot of questions being asked here. But he was going for the same shot. Didn't work out properly in this one. And we can see the replay right now. I think it's pitching in line. Oh, yes. That is gone. I think that's plumb right in front of the wicket. That is gone. If I was the umpire, I would definitely give that an out. And he would too, I guess. But still the confirmation has not been given. What is the final decision? And yes, it's given out. And he has to go, and he's pretty convinced as well, the batter, after he saw the replay. So another wicket falls down. The Lions are 91 for 5. ಐದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು 103 ರನ್ಗಳು 24 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೀಮ್ ಒಲ್ಲಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಯುವಿಕೆಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ
ಯೋಗಿ ಅವರು ಟಾಪ್ ಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And the new batsman has come in. We have Jagadish. Well, casually walking out to the middle, it almost looks like he has no worries in this world, but he certainly has to put the worries of the team on his shoulders. But it's looking quite impossible at the moment. If I was there at the dugout, to be honest, I would have already given up hope. But let's see what they have in store. They have 24 deliveries. We have seen miracles, but have we seen miracles like this where they can score over 100 runs within 4 overs? I don't think many do. That's a pretty tough situation right here. I think the only thing that Max Lance can do is reduce the deficit that they have so that their net run rate is not gravely affected. And this time comes down the track a bit and it's dispatched away for few bounces and over the rope. So that's once again a welcome boundary for Ganesh. Satyanarayana, who's been pretty economical for the Panthers, has been dispatched away for 4 in his first delivery. At this rate, Minidu, I think they'll need boundaries of every ball now. He stepped out and tried to get that again or heave it onto the leg side, but no bat on ball there and it goes right through the keeper. Good effort by the keeper to stop Yes, definitely. the ball as well. But he seems to let the easy ones go through him. Once again heaved onto the leg side and it goes down towards the boundary. Shot selection, I think. He's middling the ball really well towards the leg side, finding the gaps as well, even though there are a couple of fielders in the leg side. But yeah, the square leg is not in deep position. It's inside the 30-yard circle, so that's an area he can exploit. Both fine leg and square leg inside the circle, and the square leg, I think, is being pushed back into the boundary line. The skipper there, he doesn't want to take any risk at this moment. And that is gone. That is a brilliant delivery. Once again, a slower delivery, deceiving the batter. And a late movement, a little bit, hitting the right spot. And of course, there are different deviations on this wicket. And another wicket falls down for the Lions, of course. It was clear by his shot selection that he was a heavy leg side batter. One ball on the offside and you can clearly see the results. And the way he came down the track a bit, it was pretty evident he was not really sure about what he can do with that delivery. The intent was not really clear. He didn't see the clear picture at that time and cost him his wicket. I think he was in two minds whether to block it or to glance it down towards third man. I think an indecisive decision cost him his wicket.
The fielders are looking much more casual and composed at this point. I think all what MR Panthers should do is either just bowl out the overs or pick off the wickets quickly, because I think they have the match more or less in the bag. Straying down the leg side for a wide. Like I said, Minidu, I think what the Max Lions should do is to just reduce the deficit. I think going after every ball would be the ploy here at the moment, just to maximize the number of runs they have, because it's only 3 overs after this and nothing to make a match out of it now. 6 sixes in a row. Do you have that in your book? We would love to see that. That would provide But good how about entertainment. 2 overs in a row? 72 runs. I think that's wishful thinking, Minidu. Well, anything is possible. I think if that happens, we would be in the record books as well. You know, Yeah. this tournament would go up in international news if that happens. Definitely. The end of 12 overs. Max Lions 101 for 6. Right now, I think it's just a waiting game for MR Panthers. Yes, definitely. The intent is not really shown by these two batters. It's clear that they have almost given up. It's pretty disappointing to see. Still got 3 overs left, but the batters with the aggressive intention, all of them were sent back into the dugout. All credit towards MR Panthers bowling. They've managed to pick off the wickets at regular intervals and also maintain the run rate. Obviously, there were a couple of overs that went Even though it's astray. the batting innings of the Lions, it's all MR Panthers that we are talking about. That shows a lot. Swept off the foot towards fine leg just for a single. Panthers, they're just trying to roll out these final 3 overs. They're pretty... ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಇದು N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ AVR ಗ್ರೂಪ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ CCC ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 4ನೇ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ, ಇದರ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯೂಮಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಜ್ರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಟಾಸ್. A decision was taken, and the bowler was not really happy about it. He went upstairs to try and overturn it, but looking at the angle right now, I don't think height is the question here. It's just the angle. Is it missing leg stump, or is it just... And the decision remains unchanged. It's not out. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಇದರ 4ನೇ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ, ಇದರ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ CCC ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಈಗ 2ನೇ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. N1 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ BR ಅವರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್. ಒಬ್ಬರು ಟೀಮ್ ಭಜ್ರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ಓನರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯ ಅವರು. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು, ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಯೂಮಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಯೋಗಿ ಅವರು. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅರ್ಜುನ್ ಯೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇದೀಗ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸೋಣ.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗಷ್ಟೇ 4ನೇ ದಿನದ ಸಿಸಿಸಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಟೀಮ್ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರೇ, ಏನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಓಕೆ, ಇದು ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರೇ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ, ಚೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಏನು ಅರ್ಜುನ್ ಯೋಗಿ ಅವರೇ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ನೀವೊಂದು ವೇಳೆ ಟೈಲ್ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ? ಖಂಡಿತ ನಾವು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ಮ್ಯಾಚು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ನ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ. ಸೊ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಟೀಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗಿದೆ? ಇದು 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂದನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ. ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಥರ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ಲೇಯರು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೆಮೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಈಡೇರಲಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್ ಯೋಗಿ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಯುಮಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಜರಂಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Once again, Mithun Reddy getting his first wicket of the day, and the Lions are 7 down for just 111 runs on the board. It's pretty disappointing once again. Just the tail enders. I mean, no one would like to see wickets go by like that, especially if you're part of that dugout. Definitely, but MR Panthers doing their job by running through the tail end at the moment. I think they would like to finish off the game by bowling Max Lyons out. That would be the icing on the cake, in my opinion. It's definitely. Another dot ball for the MR Panthers. Just goes to show how the day has been. Wonderful bowling and wonderful batting all around for the MR Panthers, and the fielders have supported the bowlers as well very well. Once again, not connecting bat on ball. It's been quite rare. We have seen shots being right from the middle of the bat. It's pretty unfortunate. I mean, they're spectators of cricket. They are expecting that kind of action. Well, it's just a waiting game, like you said. Waiting until the Panthers secure that victory. It's pretty much evident, mathematically impossible for the Lions now. 14 overs gone, it's 111 for 7. Just an over left to be bowled.
Where do you think, Minidu, Max Lions lost their way? Because from the start, obviously, our Panthers have been doing a great job with good bowling. But what do you think they could have done differently to make a match out of this? Well, to be honest, I feel like they didn't lose their way in this innings. I feel like when they walked off the field after bowling, they must have lost confidence to win this game, because 193, it's a hard total to chase down. Pretty much impossible, I would say, within 90 overs. And looking at the intent from the start itself by the batters, it was lacking aggression. And the bowlers, they were pretty much the more aggressive side. And I think the power play was another point in this game where they lost the match. The bowling was phenomenal at all. Otherwise, they wouldn't concede that many runs. And the batting has been, I would say, very much questionable. Because if they keep this momentum, if they keep this form in those coming few games, then I'm sorry to say they might as well pack their bags and go home now. Definitely, Minidu. I think, like you said, they were deflated from the end of the first innings. But I think given the tournament and how it's been, you have to be ready to expect these kind of scores as well. And the main thing is that you have to come out with a positive attitude and back yourself to score these runs. I think that intent was not shown at all by the Max Lions right throughout the game. This time gives himself space, and good work out there in the deep, and it will just be a couple of runs. And it will only be a single, to be honest. Well, that just shows it. Definitely pretty much sums up how Max Lions' innings has been. Just 3 deliveries of waiting to be done. This time will he get the reward for it? As it will. And the boundary in the late stages of the innings. But still, it won't make any difference at all, because they are losing by a huge margin. Fielder made a mess of it, but still managed to stop the ball from going to the boundary. 75 runs from one ball. Is it possible? Well, Minidu, I love your sense of humor here, but more or less the game is done and dusted now. MR Panthers heading towards a huge victory. And the final ball being bowled, just going down towards deep mid-wicket. And of course, that's the game. Nothing to be said. Of course, MR Panthers. Massive victory here. Massive victory here, of course. They were pretty much the dominating side with the ball, with the bat, and on the field as well. So, winning by a huge margin of 73 runs. Brilliantly done by the MR Panthers. For the Lions, of course, plenty of questions to be asked from their bowling, batting, and the fielding department as well. Plenty of work to do if they are to qualify for the knockout stages of this tournament. But looking at the moment right now, they might have to expect an early exit. And definitely a huge victory for the MR Panthers in the table as well. That'll shoot them up the table as well. I think it was a must-win game for both teams, and MR Panthers definitely did come out on top with a flawless victory. I think what separated the two sides was the approach to the game. The intent from the start was shown by MR Panthers. They were out here to come and win the game. And you can see from the scorecard, not at all pretty. The only standout batsman was Ganesh Raj with 34 runs off 25 balls. Other than that, the rest of the batting failed to support him and also get Max Lions over the line.
Yeah, pretty much sums up the story. Well, a lot to say about the bowling attack. Dal Krishna leading from the front. 2 wickets to his name for just 10 runs. Finishing off his spell wonderfully well. Satyanarayana also accompanying him with brilliance. And the other bowlers, they did their part when they were introduced into the attack as well. So, not a lot of expensive spells, but they were very much successful in constricting the runs and not letting the batters score in these innings, restricting them to 120. And of course, highlights of the game, couple of boundaries were scored, but in the end Satyanarayana getting his first wicket and the first wicket of the Lions innings, and Darling Krishna doing a wonderful job with the ball. Well, Nayak was out there in the middle, played some couple of shots, but in the end it wasn't enough. This was his dismissal. Pretty disappointing, of course. Trying to reply back to the brilliance of the Panthers bowling attack, but still that didn't help them to get going either. You could see the boundaries coming, but at the same time it was not often. And of course another collapse started after this stumping. The batters, they were pretty much uncomfortable out there in the middle. The bowling attack kept replying back wonderfully well, and this was a very unorthodox shot to get a maximum, and tries to go for it again, and that was a dismissal according to the umpire. There's shots coming in the latter stages of this innings, and once again completely bamboozled. Well, these shots, they didn't make any difference at all. It was pretty much done and dusted. Like we said, Minidu, I think the momentum was always towards MR Panthers' favor. From the highlights, we can also see that it was constant breakthroughs, and that was the difference, I think, between the two sides in the bowling department. Well, the Panthers, they were sent to bat first and put up a total of 194 as a target for the Max Lions to chase down, but after 15 overs, they were unable to chase it down, restricted to 120 for the loss of 7 wickets, and in the end, the MR Panthers winning by 73 runs.